me hape maloko a ntlo ya Provincial House of Traditional Leaders ba teng fa le bona ba etapele ra itse gore chairperson ke Kgosi Mabe empa o tshwarehile ka di meetings tse ding ka go Pitori ka go Tshwane me deputy chairperson ya hae o teng fa Kgosi Molete le executive ya gago le amogetswe hape re be le di ministers kaofela tsa cabinet se leng teng ba tletse mo pele mo nka se ba bitse one by one le tla ba bona ha ba araba dipotso ha ile gore go na le potso e lebaneng le bona le tla ba bona those ministers at that time. Deputy ministers le tsona di teng fana ba tlo tlalletsa puo eo ya go araba dipotso ha ile gore ministera tsa bona ga ba fitla. Hape re na le premier ya Northwest Premier Bushi Mabe le mitsa bra Bushi o teng fa le ena hape re na le speaker sa legislature me ba setsana dantsi le ena o teng fa le maloko a parliament ya legislature a Gauteng le ba national parliament ba teng ke bua ka Northwest re bua ka speaker sa Northwest hape re na le di MECs tse tsamayang le premier le tsona ba teng fa mme di MECs tsena ke sebetsa le tse pedi as Ngaka district Moleba ke le district champion ya national le di provincial champion tse pedi ke me Kinosi Mosendugi le me Mapule Khosho ke bona ba leng gore ke tsamaisana le bona hape ke na le di ministers tse leng gore ke di national champions tse mo bokone bophirima ko bojanala ke ntate minister Gwede Mantashe ke ena o mongwe wa di champions tsa mo bokone bophirima maroko bojanala yena hape ke be le minister Ayanda Dlodlo ke champion ko Dr. KK marokana ke so mona ke tsebe ro fitlhile na mara le ena ke o mongwe wa di national district champion ko Dr. KK hape ke be le the deputy minister tse pedi ba leng gore ke di champions ko Dr. Rusigo Mompati ke deputy minister Njabulo Nzunza o teng yena ke mone le deputy minister Meki Sochu ha gona o tla because o rumiwe ke president go ya go mafatsheng a mang go emela puso ya president Ramaphosa re na le di executive mayors tsa 22 municipalities in the Northwest ba teng mo kaofela nka se kgone ba bitsa ka mabitso mara ba tla no emisa matsogo ba re teng le rona mo di executive mayoring ke na le ba leng gore ke berekisana le bona mo Ngaka Modiri Molema the executive mayor wa district ya Ngaka Modiri Molema ntate Khumalo Molefe o teng ke na ntshera ke le mo districting re amogele also le local executive mayor ya Mahikeng ntate Tshepiso Nthapo Mphaelo. Thank you very much. Re na le di municipal speakers le tsona ba teng fa re na le di ESCO members tsa di masepala le bona ba teng fa re na le di DGs ba etela pele ke DG in the president's Mebaleni re na le di HODs tsa province le di section 100 administrators ba teng le bona mo kopanong ena re na le government officials ka botlalo ba imetse mafapa a bona ba ile gore ba tlile mona mo kopanong ena re na le di leaders tsa di political parties
re na le di-leaders tsa di-community, the religious leaders le bona ba teng, re na le baetapele ba di-NGOs le di-NPOs, di-representatives tsa teng ba teng, le lona kaofela le tlileng kaofela le leng ka mo teng, re dumelang. And then the media le yona e teng ba tlo etsa mosebetsi wa bona. Ladies and gentlemen, you are all welcome. Ka ona eo ge ke tlo kopa the premier wa Bokone Bophirima Northwest Re Bushi Mahape gore a tla a tlo le welcome. Thank you very much. Wena motsamaisa tiro Deputy Minister Obed Bapela ke a leboga ki dumedisa Minister Nkosazana Dlamini Zuma ki dumedisa Presidente ke re ka o ba biditse botlhe wena Deputy Minister Obed Bapela a ke re all protocol observed ke re ke tsa tshweuno e go amogela President Cyril Ramaphosa mo Mahikeng mo sedikeng sa Ngaka Modiri Molema mo Northwest ke batla go bua jana ke re ra itumela President, because whenever we call upon you, whenever you hear our pleas, you act promptly and give us attention. You were here in April in 2018 when there was widespread dissatisfaction in our province, and the following month you then developed an intervention strategy, and you are here today to come and assess how we are doing in terms of that intervention strategy. Ke tsaya sebaka se President go go amogela mo maemong a batho ba tshwanang le Pitso Shomang. Pitso Shomang ke mosimane o mongwe wa ko Koster yo nang le botlhoko jwa cerebral palsy. Ke ne ke kopane le ene ka ne ke kopane le batho ba ba nang le dilo tsa go sa itekanela mo mebileng. Ha ke kopane le ene a dira puo go tswa mo platformong e tshwana le a eme fale a re nna ke le Pitso Shomang ke bone gore go tlhola ke kopa batho ke re ntirela se ga go thusi ke le Pitso Shomang ke tswa go amogela training ya go nna chef ke kreya contract ya go nna chef ko Sun City aloganya gore motho o nang le cerebral palsy ke motho ntseng ya ko re ilang kama maikutlo ka bona gore we human beings we do have the capacity to overcome adversity, and he adequately demonstrated that to me. Gape wena President ke go amogela mo boemong jwa baagi jwa Northwest botlhe on behalf of the civil servants, the nurses, the teachers, the policemen, on behalf of religious leaders, on behalf of traditional leaders who heeded our call when we said, let's join hands and fight this pandemic, COVID-19. Every week we had a successful campaign to fight against COVID-19, to encourage particularly the youth to vaccinate. Ke barolela hutse, ke President, ke go amogela mo boemong jwa Executive Council ya rona e, di mayor tsa rona tse, le di politicians tsa opposition, because when we came into this government, we announced our program. We said our program is accelerated service delivery, and all of them supported the program. In fact, at one stage, the opposition was saying to us, we see you are serious about this thing, but we don't know where you'll end. We are serious about it. Program ke go thusa baagi ba bang ba e bone re le maloba ko di unity re na le executive mayor wa district, re na le executive mayor wa Mahikeng, re ka ba di patch hole, re na le MEC Mosenogi, re na le MEC Molapisi, re olela matlakala ra tswella ka yone e tsamaya ka bonya gongwe ka gore ga re na madi
le di-truck mare re batla go dira plane gore e tsamaye ka bonako le ko ditulong tse dingwe ko Wolmaranstad le ko Matlosana le ko Jobetina ko di-pothole tsa teng di dirileng gore di-strata tse dingwe ga go tlhole go tsamaiwa mo go tsone re batla go bona gore re dire programe ka bonako e re thuse ka dilo tseo re batla gore wena president ra go amogela mo boemong jwa Lichtenburg Chamber of Commerce. We have passed the stage where we are lamenting about the disinvestment of clover from Lichtenburg. We have passed the stage. We have combined with business in Lichtenburg. Business said to us, including the large company that produces cement, we want to help government close these potholes. That is where we are today. We are no more going to lament. And we feel so happy when we see Hanvel, when we see other companies expanding their operations in Lichtenburg. That's what we want. We said, we regret the fact that Clover had to disinvest, but we are looking forward. We are doing certain things to ensure that other investors do come back to Lichtenburg. People are showing us the way that we can work together with government. And we take this opportunity to really thank, because this idea emanated from the executive committee of Northwest Chamber of Commerce, led by Mr. Andre Kutzer. And we had a big meeting with them in Potchefstroom, and they said, we want to help in Lichtenburg and change that narrative of disinvestment. And Viraslag, meneer president, wil ek sê, ek wil nou sê, ek praat nou namens die Noordwest Koöperasie en al die boere in hierdie provinsie en sê, jy is welkom. Ek praat namens meneer Benedict Modise van die Noordwest Koöperasie. En weet jy wat het hulle gesê? Hulle het gesê, ons gaan sorg dat die paaie, voornam die paaie in die plattelande gebiede van die Noordwest, moet in goeie toestand wees. Die boere het gesê, ons gaan dit doen. En ek wil sê, en ek wil weer 'n slag sê, vir Boeta die Toy en Boeta Nodie van Agri Northwest. Ons is daar om verder te praat, hoe ons saam kan werk, om verbetering aan ons mense aan te bring. President, we welcome you in the name of all the youth of the Northwest. And this is really good news for you, Mr. President. When there were upheavals all over the country, in KZN and in Gauteng, the youth of the Northwest, I was called, when people call me, they give me all sorts of names, Brabush, Grootman, what? Etate. But ke ba le ba tshwere di patla, ba tshwere di ba ko Mega City. Ke re lore, ba tshwere di thopane le di tshipi ba ko Mega City. I get panic mo. Ba ko Mega City. I sanse ke panic before I could start thinking clearly. Someone calls me, Etate, we are going to Mega City. We are going to protect and defend our properties. No one will come there and destroy our properties. And I was so encouraged. The youth of this province said, Mandela and the others fought for this freedom. We will not squander it by destroying our infrastructure. Re go amogela gape wena president mo boemong jwa Amalgamated Business Forums tsa Northwest. Amalgamated Business Forums tsa Northwest. Ke kopane maloba le bone ga o palelo lebelo le le tlhogonolo Modise. A wa itse re ba re batho ba tsamaya mo president ba batho ba tsamaya mo ba stop di contract tsa puso ba re ba batla di tender ga se batho ba rona ga re batle ba dira tiro eo rona re ikemiseditse gore fa ba dira jalo re tla go ikopanya le bone. Gesang gore maabane go diregileng ke ba batla go gesa gore maabane go diregileng maabane go tlile ba ba mo ba ipitsa business forum ba re batlisa di demands ke ha ba ema ba Amalgamated Business Forum ba Northwest ba tsamayang ga re lo itse tswang ba ba ntsha
re dirisana yano le bone yano re rotloetsa di-departmente tsotlhe berekang le bašwa ke bašwa ba batla go bula dikgwetlho tsa bone di nne le support berekang le bone ra go amogela wena re president re go amogela mo leineng la bomme botlhe ba ko phela bomme ba ko phela maloba ke kopane le bone ko phela kwa go na le kgosi motsatsi go na le kgosi ke lebala leina la gagwe batho go tswala ko phela kwa ba re basadi ba ga se bonwe tsala ke kgolo kgosi ga se bonwe ba re bomme ba kwa ba re re kopa o re he police station rona gender based violence ra go elwantse basadi bao ba menne di huba ba nkgopotsa bo Albertina Sisulu le bo Helen Joseph le bo Ruth Mompati ka 1956 ba menne di huba ba ra go elwantsa gender based violence ba re kopa gore re hela police station ha ka re batho ba re sena go ba tshwara ga gona go re ba isante re kopile ke ana ra go kopa wena minister Qele a re ise police station ko phela bomme ba le ba menne di phatla ba menne di huba ba re ba tla itwantshetsa gender based violence ke bua president ha ke ya bokhutlong ke re ke go amogela mo leineng la ga Agnes Rasisimola ba gaetsho o bone award ya Africa mo Africa yotlhe a tswa mo Northwest award e reng teacher yo kgonang go teacher mathematics le science ka nako ya COVID a bona award eo ke go amogela wena Mr President and award eo e bone ko Addis Ababa ke go amogela wena Mr President ha re re ntsha po mo Northwest po ya Afrikaner breed e leng ya tsa number 1 mo country gore batho ba ko Northwest ba itse go produce dipo re ipela ka diphitlhelelo tseo wena Mr President ke go amogela mo cultural group e bidiwa Nomtiti cultural group ya Northwest e bidiwa Nomtiti e kreile position 1 ko di Satma Mr President ke bua dilo tse go tlhalosa jaana gore rona mo Northwest ga mannete re na le mathata we do have challenges and we don't downplay them we don't undermine them but we will not allow problems to overwhelm us and to intimidate us we say to you Mr President we welcome you as a team ha ke gopola maloba ke na le bishop Phalane wa Catholic Church le Bishop Diseko Bishop Phalane kwa Anglican Church Bishop Diseko kwa Catholic Church re bua le bone wena Mr President o tla khatlhega a o ba motshwenyano ke rata o utlwa ye Mr President ke rata o utlwa ye khanye ke rata o utlwa khanye ya gore me ke a hetsa khanye ya gore ha re kopane le bo bishop gape o ne go na le bishop wa Luther re na le meyara tsa rona tsa ko KK re na le meyara wa district Menikiwa Nam re na le meyara wa Matlosane Rentsolela James ra re tlile mo lehatsing le masepala o ntshitse lefatshe la ngwana wa rona ala mo itse ngwana wa rona Desmond Tutu re le bitsa lefatshe le Desmond Tutu Memorial Site Desmond a re la itse Desmond Tutu ke ngwana wa Northwest ba mo tlaimile thata ba bantsi ke ngwana wa mo gae mo Northwest ya no re rona ila Desmond Tutu antsa tshela people went to him and said we want to build something here to honor you to create your legacy what is it that we can do and the people in Matlos and Desmond Tutu said you know we old people don't have a place where we can stay in our old age. How about an old age home? So we have decided that we are starting with that project, old age home and museum. And we want you to make an undertaking, Mr. President, that you are going to launch this project. Desmond Tutu Memorial Project. Ki fitlile mo bokhutlong wena President,
ke ra go amogela re le batho ba Northwest re go amogela re itse gore we are together rona we loathe we detest negativity we are positive people of the beautiful province of the Northwest re bereka rotlhe ebile re thusiwa ke DDM ke yone terna rone re palameng ene ya re isa ko re yang teng ke a leboga wena president ke a leboga motsamaisa tiro. Thank you very much, Premier Buchimape, for the welcome into our province of Bokone-Bophirima Northwest. Yani ke tlo bitsa the executive mayor wa Mahikeng. A tlo re bofela dintja gore re kgone ho bua hantle go sena mathata. Ntate Tshepiso Mphehlo o ka tla. Executive Mayor Bofadincha. Halala Mahikeng, halala. Halala Mahikeng, halala. Halala Mahikeng, halala. Halala Northwest, halala. Halala Northwest, halala. Halala Mahikeng, halala. Thank you very much. Ke ka mokgone ke le didimatsa ka teng gore le ska opela. Program Director Ntate Obed Bapela, ministers, deputy ministers, ke dumedise gape le ba kgosi ya rona otlhe a kileng a re thologela kwano ba re gatile mmu wa bone, in particular kgosi ya rona kgosi Ntate Jeff Khotle Montshiwa ra go dumedisa tholo, and ke dumedise also baetapele ba di political parties tse di different ba batlileng kwano gompieno, baruti ba dikereke tse di farologaneng, maloko a makoko a dipolotiki, executive mayors, and most of all ke dumedise lona baagi ba rona ba Mahikeng. Dumela President, e re ke go dumedise lwena again. We've met several times, President, also raising the challenges tse batho ba rona ba nang le tsone kwano today. I had stressed, President, that Mahikeng is the capital city of the province, but the status of this town, the way it is, I reflect what a capital city should be. Our potholes are just too much, President. Our streets are dark in the evening. Our water is dirty. At times, we have many interrupted water provisions. And those are the challenges, Seloreng. We are committed to end them in the 5th administration of local government. This is the commitment that we have done to our people. Re tlo kopa support to all, including all these ministers, to lend a helping hand to change the face of Mahikeng, to change the status of Mahikeng, and eventually we'll definitely get there. We are making that commitment again, President, in front of you. Or this Imbizo, because I started Mahikeng, and I'm happy that you started Mahikeng, President. Or harebali the post Imbizos, we have achieved this, so that our people should know that really we are committed to change their lives, and we'll definitely do that. This is a home, President. It's a home for one of the first medical practitioners to ever walk in this land, Dr. Mudir Molema. It's also the home of the first legal practitioners, and Tate Dixon Montsiwa. And how do we emulate such perfect examples of these leaders?
It is only if we give our people conducive environment for learning, for leisure and investment. Let us feel free to participate. Re recently puo ya rona re ska ra tshaba le go bua Setswana ha re bua le president. At least president wa rona o kgona go rutwa ka dipuo tsotlhe. Ntante Mondli Gugubele, ke a go dumedisa gape, you are also welcome as well. No, let me take this opportunity ke re la amogetswe lotlhe dintja di bofile ra leboga moranga phanda. Thank you very much, the Executive Mayor of Mahikeng. We are struggling to listen, those who are on the stage. I'm not sure whether the sound can be controlled, because at the time when the president has to hear the people talking, will not be able to hear anything on the stage. So if Batuma sound, look inside these two mics, I receive feedback at all. So if the two mics can be attended to. But for now, lona la rutlwa, mara rona re lutlwe. Yo, the speakers, he said the mic. Yo, the speaker. Thank you very much, Pinky. Deputy Minister Moloi. Kaena nako he, re tla bitsa Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, met Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, who bua le lona about the purpose of an Imbizo. Why are we having these Imbizos? And then Otata Mopele, then Atlo bua le lona, Kayona au, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Culture. Thank you very much. Thank you very much, Program Director, President, and the Premier, and all colleagues. Dumelan Bakhayetu. Mine is just a short thing to say, why are we here? We are here because the President in his SONA, he said no one should be left behind. He also said that South Africa needs a new consensus, and that we must discuss our challenges and find solutions to the triple challenges of poverty, unemployment, and inequality. And we know that inequality has a gender dimension, a racial dimension, and a geographical dimension. We know that the poorest people are women, Africans, rural people. Of course, there are poor people in the cities as well. So, Imbizo is here, we are here. The President wants to listen to you, because the people cannot be passive in their development. They cannot be passive in solving their challenges. We must all work together. The Deputy Minister has talked about DDM. We all here. The ministers are here. All of us are here to listen, to get advice from yourselves, to learn from yourselves, but also to report, as the Premier was doing, to also report what is being done, to commit what is going to happen, and to mobilize popular support for the program. Also inspired by the words of one of our late stalwarts, type of conscience, of having let down my people after they've been brutalized for so long. That's what is driving also the President. So we are here to listen, to learn, to get advice, but to report, to commit, and to mobilize. That's really, in short, what this Imbizo is about. So after me, it will be for you to speak to the President
He will speak later, but when you have spoken, because he is here to listen. This is Imbizo, is all about. Ke a leboga. Ra leboga Minister Nkosazana Dlamini Zuma ka ho bua hore Imbizo ke eng. Pitso ke eng ka Sotho or Setswana. Yaanong re tlo kena mo programmong before re kena ko yona just ke also ke acknowledge baetapele ba mekgatlo ya dipolotiki ba leng teng ka fa le bona ba teng, the political leaders of organizations. Ra tseba hape le hore le basebetsi ba di union le bona ba teng ka fana, and many other categories le baagi. So re tlo kopa he hore go na le di mic tse 10 and re tla ba le 5, and then mo 5ing ena e tla bereka this block, and then re be le engwe 5 e bereke this block lo go ya kwale. So re tla sebedisana yalo ke 5 and 5. Go na le di mic runners ba tla ranang in between lona, hence lona ba ka tla ke ba boneng pele di mic runners ba pere jwang ke dikipa tse tshweu ba bona ba tshwere di mic. Nna ke tla o supa and then ke o botsa hore ko morago ko pele mo hare jwalo. So ke tlo kopa he re sebedisaneng hantle so that re gatane re tla kgona ho bona re nka ba ikae mo tafoleng ele mo le gona le describers ba busy ba tlo nka dipotso tsa lona o bue o utlwahale, mara he o bua skwa nka nako e telele ka hobane le ba bang tshwanetse ba fe menyetla ya hore ba bue. So how feta 3 minutes ke tlo ho emisa wena etsa sure gore o a botsa kamba wa punctuator ka 3 minutes eo e be lo ro feditse o repile up so that le ba bang ba latelang ba kgone le bona hore ba bue se ke wa bua o le nosi wa fumana le hore yanong ba bang ba kgone ho bua bona ka bo bona. So setjhaba baagi ba bokone bo ke nako ya lona he hore le ka imisa matsogo, and then ke tla tsopola mo ke ye ko morago, then ke tle ka mo after ke re ke thomeng ka mona imanganyane ke tla thoma ka mo ntate Maiko guy ya mo ntatona number 2 guy mantate Moruti number 2 le o tsebise hore ko wena mang ga o emetse mokgatlo o bua hore ke o feng kamba o moagi o tla no re fela wena o moagi. Re papela o nkitse sentle re kopane le wena ke rata go leboga presidente jaaka ha tlile kwano ke kopane le wena ko mo Fontaine ke go hile dilo bothata jwa me ke jo bo thomileng ka 2013 memo tla lipule gosho o nkwadile mo budget speeching a ba dira business plan ya ka e ne le go hedisa botlhoka tiro le lehuma mo batho ke a kopana le re Lufuno ha tla go gona o ntumela kwa ene nna ha ke bereke ha ke na ke rekile di-flosham di ka nna 5 ke tsamaya mo di-officing tsa puso mo ke batla thuso go hedisa letloka le lehuma. So re papela o itse dilo tsa ka ke go di neile o ntabisitse di tlong ka gore o nthetse wa re moraga 3 weeks o tla bo o tlile ko go nna e sekolo agriculture le yone president agriculture le economic and development di thubile motse wa me pha ga ke na mosadi ga ke na bana ka ntlha ya yone agriculture
Mema Mokgajane o na dira anta 2.5 gore ba ye go aga dihoko tse ding ko go nna ga se ba ke batle ba ntetse ba re ba rometse tšhelete ko national ga re re batla ka public protector ga re e kry-ile. Okay. So ke kopa go kopana le ministera wa agriculture le ministera wa economic and development ke a kopa re papela. Ke lebogile ntate. Ke nnete ra e tseba taba ya hao. Minister wa agriculture o teng o tlile le yena. Batho ba Moifontein ba lla.